반갑습니다. 김용범입니다. Mini Habits by Stephen Guise. 오늘 이게 아마 다섯 번째 영상이죠. 네, 다섯 번째 영상 6분 6초부터 시작하겠습니다. We want to preserve our willpower as much as we can and use it wisely throughout the day. 네, we want to use it wisely throughout the day. 자, 의지력을 고갈시키지 말고 잘 아껴서 써라. 이런 내용이었습니다. 자, 6분 6초 들어갑니다. Fourth big idea. Fourth big idea. 자, 이제 네 번째 큰 개념입니다. Self-efficacy. Self-efficacy. 자기 효능감. We talked about self-efficacy in our Confidence 101 class. We talked about self-efficacy in our Confidence 101 class. 우리가 자기 효능감에 대해서 그 자신감 개론 수업에서 우리가 공부를 했었습니다. Self-efficacy is again science speak for essentially self-confidence. 다시 한번. Or belief in yourself. Your belief again science speak for 다시 한번. in our Confidence 101 class. Self-efficacy is again Self-efficacy is again science speak for science speak essentially self-confidence. essentially 다시 한번. Class. Self-efficacy is again science speak for essentially self-confidence. For essentially self-confidence. Science speak. 자, 문맥상 그 과학적인 표현으로 그 self-confidence를 자기 자신감을 자기 효능감이라는 말로 이렇게 표현한 건데 비슷한 말이죠. Or belief in yourself. Or belief in yourself. 자기 자신에 대한 믿음. Your belief that you can do the things that you set out to do, the things that you've determined are important to you. 다시 한번. Science speak for essentially self-confidence or belief in yourself. Your belief that you can do the things that Your belief that you can do the things you set out to do. you set out to do. You can do the things that you set out to do. Set out. 결정했다는 거죠. 당신이 결정한 거. Set out to do. 하려고 이렇게 딱 결정한, 계획한 것을 당신이 한다는 것. 그게 이제 자기 자신에 대한 믿음이죠. Things that you've determined are important. The things that you determined are important. 당신이 결정한 것들이 중요하다는 거죠. 당신이 결정하기에 중요하다고 생각한 것들을 To you. to you. 예. 본인이 중요하다고 생각한 것, 그것을 해내는 것. 그게 이제 자기 효능감이죠. Your self-efficacy measures that. Your self-efficacy measures that. 자기 효능감이 바로 그것을 측정합니다. Now, if you've tried to start a bunch of habits and you've failed, Now, if you've tried to start a bunch of habits and you failed, 만약에 여러 가지 습관을 시작하려고 시도했다가 실패하면 your self-efficacy is probably lower than you'd like. Your self-efficacy is probably lower than you'd like. 자기 효능감은 굉장히 낮을 겁니다. 당신이 원하는 것보다. The good thing with micro habits, or mini habits rather, is the fact that you don't need a ton of self-efficacy in order to do it. 자, 다시 한번. Probably lower than you'd like. The good thing with micro habits, or The good thing with micro habits or mini habits rather, mini habits rather is the fact that you don't need a ton of self-efficacy. You don't need a ton of self-efficacy. 마이크로 헤빗이나 미니 헤빗의 좋은 점이 뭐냐면 You don't need a lot of self-efficacy. 자기 효능감이 많지 않아도 이걸 할 수 있다는 겁니다. In order to do it. In order to do it. 그걸 하기 위해서. 자기 효능감이 많지 않아도 할 수 있어요. You don't need to really believe. I mean, what do you need to believe in about yourself that you can do one breath of meditation or a push-up? Of course you can. No matter how depressed or kind of down you are, you can 다시 한번. a ton of self-efficacy in order to do it. You don't need to really believe. You don't need to really believe. I mean, what do you need to believe in about yourself? 다시 한번. Efficacy in order to do it. You don't need to really believe. I mean, what do you need You don't really need to believe in me. What do you mean? to believe in about yourself You need to believe in about yourself. that you can do one You can do breath of meditation or a one breath of meditation or push-up? Of course push-up. Of course. you can. No matter how. Of course you can. 자, 뭐 푸시업 하나 하는데 뭐 자기 자신에 대한 믿음이 뭐가 필요합니까?
푸시업 하나 하는 데는 아무런 믿음 따위가 필요 없죠. 그냥 당연히 할 수 있죠. how depressed No matter how depressed, 아무리 우울해, 지금 우울증에 빠져 있다 하더라도 자기 자신의 믿음 따위가 필요 없죠. 이렇게 작은 습관을, 이렇게 작은 목표를 달성하는 데는. or kind of down you are, Or kind of down you are. 얼마나 본인이 낙담해 있든지 간에 상관없이 당연히 이런 마이크로 헤비스는 성취가 쉽습니다. you can do that. You can do that. 할 수 있죠. And then what's exciting is he And then what's exciting is 그 다음에 이제 굉장히 재밌는 점은 says it's a self-efficacy generating machine. He says that it's a self-efficacy generating machine. 이게 이 미니 헤빗이라는 것이 self-efficacy generating machine. 자기 효능감을 생산해내는 기계라고 표현을 합니다. So you don't need a lot to get it going. So you don't need a lot to get it going. 그래서 뭐 이렇게 계속 진행해 나가기 위해서 별로 많이 필요하지 않아요. 자기 효능감이. 하지만 But once you do the little habits, But once you do the little habits, 하지만 일단 그 작은 습관들을 매일 하게 되면 it builds your self-efficacy. it builds your self-efficacy. 그것이 당신의 자기 효능감을 만들어냅니다. That's a really cool equation. Keep that in mind. It's a really cool equation. Keep that in mind. 정말로 멋진 공식이고요. 이것을 마음속에 새겨주세요. And then the fifth big idea here is And the fifth big idea here is 그 다음에 이제 다섯 번째 중요한 아이디어가 뭐냐면 what is your chain? What is He your tells the chain? story of What is your chain? 당신의 그 chain, 쇠사슬, 사슬이 무엇입니까? 자, 사슬이 뭔지 이분이 이제 설명을 하겠죠. Jerry Seinfeld. 다시 한번. What is your chain? chain, 그러니까 연결고리, 연결 사슬. 계속 이어지는 chain. chain 알죠? 예, 그 쇠줄. He tells the story He tells the story of 그 이야기를 들려주는데 저자가 of Jerry Seinfeld. 제리 사인펠드의 이야기를 들려주는데 제리 사인펠드는 미국의 유명한 코미디언이고요. Who back in the day 그 back in the day 옛날에 제리 사인펠드가 had a calendar, had a calendar 이제 캘린더 달력을 갖고 있었는데 right? And in his early days, right? And in his early days 그 사람이 초창기에 you might have heard this story. You might have heard the story. 아마 이 얘기 들었을 수도 있는데 여러분이 Seinfeld wrote a joke every single day. He Seinfeld wrote a joke every single day. 사인펠드는 매일마다 어떤 우스갯소리, 농담을 재미있는 이야기를 썼어요. wanted to master his craft He wanted to master his craft. 그는 자기 자신의 그 기술을 마스터하고 싶었어요. of joke telling as a comedian. Of joke telling as a comedian. 그 어떤 기술이냐면 그 joke telling, 재밌는 이야기, 웃긴 이야기 하는 그 기술. As a comedian, 코미디언으로서 그 기술을 마스터하고 싶었죠. And so he'd write a joke every day. When he wrote it, So he would write a joke every day. 그래서 매일마다 웃긴 이야기를 하나씩 쓰곤 했죠. a joke, he'd say, yeah. 다시 한번. Joke telling as a comedian. And so he'd write a joke every day. When he wrote a joke, he'd say, yeah. When he wrote a joke, he would say, yeah. 만약에 웃긴 이야기를 쓰고 나면 yeah, 난 해냈어 하고 이렇게 캘린더에다 X자 표시를 하는 거죠. 오늘 난 이거 해냈어. 체크 표시하는 겁니다. Had a huge wall calendar. He had a huge wall calendar. 그는 아주 커다란 벽걸이 캘린더 달력을 갖고 있었고요. Right? Then he'd put a big red X in it. He'd And he put a big red X in it. 그는 아주 큰 빨간색으로 X를 표시를 했습니다. 달력에다가. write a joke another day. He write a joke another day. 또 다음 날 또 재밌는 이야기를 또 쓴 다음에 X, 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 X 이런 식으로 표시를 해나갔죠. X, X. And Seinfeld was advising this comedian that And Seinfeld was advising this comedian that. 그리고 이제 사인펠드가 나중에 이제 자기 후배한테 어떤 코미디언한테 이렇게 조언을 해주고 있었어요. you do that, You do that. 이걸 하면 네가 that's a 6-day week. That's
Kind of cool. That's 6 day a week. That's kind of cool. 아, 이거 일주일이 6일이군요. 아, 좋네요. You do that enough times, You do that enough times. 매일마다 하나씩 이렇게 체크하면서 조크를 하나씩 만들면 매일마다. and you don't want to break the chain. And you don't want to break the chain. 그리고 당신은 그 계속 이어지는 이 사슬을 끊어지게 하면 안 돼요. You have a streak going, You have a streak going. streak 하면은 계속 이어지는 무언가를 streak라고 하는데 이 계속 이어지는 사슬이 계속 이어지고 있어요, 이게. that you don't want to break. That you don't want to break. 여러분이 깨뜨리고 싶지 않는 이 연속으로 이어진 이 사슬, 이게 이어지게 되는 거죠. And Stephen jokingly says he was an early mini habits guy. And Stephen jokingly says, 스티븐이 아니죠. 사인필드일 텐데 다시 한번. Don't want to break. And Stephen jokingly says And Stephen jokingly says. 스티븐이 재미있게 농담조로 말을 하는데 he was an early mini habits guy. He was a early mini habits guy. 그 사인펠드가 저 장기의 그 초기 미니 헤빗 guy였다라고 그런 식으로 분석을 했습니다. 사인펠드가 그러니까 미니 헤빗을 실천한 사람이다. 네, 10분이 넘어서 여기서 멈춰보겠습니다. 이제 1분만 더 하면 끝나겠네요. 좋습니다. 수고하셨고요. 오늘 여기까지. See you tomorrow. Bye bye.